Hey BB family, what's up and welcome back to our channel. I have decided to take the Japanese language proficiency test. Now, I've actually taken the test before. I think in 2004, but it was a previous version of the test. The test changed. It used to be in 4 levels. It was like 4級, 3級, 2級, 1級, and 1級was the hardest. Now it's in 5 levels. N5, that's the easiest. So N5, N4, N3, N2, N1. I don't know. I just feel like I need to get the N1. N1? N1. So N5 ぐらいから始めたらいいんじゃない？ No, Okay, no, but I mean, I have the EQ, the original Nihongo Noryoku Shiken EQ. Like, I have that. Barely. I got it barely. Wakaru? Barely. Barely? Barely. Wakaru? とても。ギリギリ。逆に。ギリギリ。かろうじて。かろうじて。I barely passed it. Barely スペルは B-A-R-E-L-Y. Barely. I barely passed it. So this time, not only do I want to pass it with flying colors, but I also want to pass the new version of the test. So I want to be N1 certified. 難しそう。一番上やろ。その日本語能力試験の1級みたいな。Right. トップなんや。It shouldn't be too bad. I don't know. ね、試験対策してる時期と全くしてないわけじゃん。True, that's true. So I went out and I got some books. The test is comprised of 4 parts. That's vocabulary, grammar, reading, and listening. With listening, since I live in Japan, I think I'm okay there. I don't think I need to do a lot, but I do feel like my grammar and my vocabulary need a lot of work. I'm gonna start with grammar and vocabulary. So I thought today it'd be fun to just kind of do some of these together. Yeah. Just because, okay. Because if I have to do it all by myself, like, it's not gonna happen. I need motivation. I need people to help me, like, you know, get me motivated. これどうやって勉強すんの？ Yeah, this is 確かにこれ日本人。もう見てこれ全然わからない。なんとかなんとかと相まって。相まって。なんとかなんとかと相まって。説明しろ言われてもわからんね。何々と相まって。So why don't we start with a warm-up drill? Yeah, I'm so curious about that. Like, if I took the TOEIC, I would be fine, but I wouldn't get a perfect score just because there's so many questions. I'm sure I'd miss something. But I have a feeling like with this, I think Japanese people would probably be able to get a perfect score. All right, so I'm gonna try a couple of the drills, just maybe 2 pages. Okay. 日本なんとか富士山が思い浮かびます。日本といえば富士山が思い浮かびます。ここでは誰のミスかなんとか今後この問題にどう対応するかを考えましょう。誰のミスかを問わずも構わずさておきこれかこれOK 問わずかな。話の結末が気になって徹夜してでも最後まで読まざるを得なかった。読まないこともなかった。読まずにはいられない。読まずにはいられない。これでしょ。彼女が中学生の頃から綺麗で大人げでいつも羨ましくて思っていました。彼女は中学生の頃から綺麗で大人っぽくて大人のみならず大人にそういなくて大人っぽくてかな。ゆっくりではあるが街づくりのプロジェクトが進みつつある。そうね。山田さんはローマに3年住んでいたくせにイタリア料理に詳しい。違うね。からこそやね、住んでいただけのことはあってばかりに3年住んでいたばかりにこれかこれ
これかこれ。これかこれ。そんなばっかり。No。だけのこと。I guess this one。部下に仕事を頼んだところ、私の期待、素晴らしい結果、ね、に応えて、海外生活が長くなってしばらく食べられなかっただけに、しばらく食べないだろうだけにの It's not that。長くなってしばらく食べただけに食べるだけの疲れ日です。これも意味がわかんないけど他にないな。子供は表情がよく変わるね。きっとなんとかと思うともう笑ってる。さっき私なんて言ったさっき泣くかと思うともう笑ってる。泣いてたかと思うと彼女はちょっとでも批判的なことを言えば、ものなら批判なことを言われようものならのすぐに落ち込んでしまう。言われたものなら言うもの What? I have no idea。言われ言うものなら言われるんだよね。彼女は言われる。That was a little harder than I thought. I've lived in Japan for so long and I cannot believe that I wasn't able to breeze through the problems. Breeze, わかる? Breeze through. 息をする。Not to breathe. Are you serious? 違うよ。Breeze. Breeze ね。Breeze. No, not breathe. Talk, I'm not saying breathe. Breeze. 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 あ、ブリザードのことか。Breezer? ブリザード。Blizzard. Blizzard. That's a blizzard. That's different. これイディオムだね。Breeze through っていうのが簡単にできた。簡単に答えられたかと思ったらそうでもなかった。So I thought I could breeze through the problems. I thought I would breeze through the problems, but I didn't. 結構ね、日本人でもレベル高いと思う。Right? This is not easy. Yeah. Okay, so I answered 10 questions. My gut feeling is that I got 8 right. まあ俺もやってみようか。Okay. 一緒に。Okay. だから後で答え合わせしようか。この本当の答え。俺はこうかなと思う。Okay, okay. So now Taka is gonna take the same test. Go for it. 誰のミスかを問わず。ああ、でも当たってるんだな、これ。ここでは誰のミスかはさておき、誰のミスかを問わず、今後、この問題にどう対応するか。Can I just say that he's a native Japanese speaker and he's having trouble answering the questions? Okay. これさておきでもいいんじゃないの？ダメなの？Can I just say, so far, 5 out of 5. Yeah. If he's correct. 山田さんはローマに3年住んでいたほにゃららイタリア料理に詳しい。くせにあまりばかりにだけのことはあって。まあこうな。彼女はちょっとでも批判的なことを言うものならすぐに落ち込んでしまう。そうなんだ。言われようもんなら言われようものなら。Oh no, I got one wrong. でも10問中9問は合ってるかもしれない。Okay, ready? Okay, 1からいくよ。はい。1 3. Oh, 3. What? You and I both got it wrong? Oh my god, Taka! まあでもこれ悩んだところ。悩んだところ。いや、悩むってネイティブでしょ。いや、He's a native English speaker. Okay, the government of Japan that is issuing this test is making the test too hard. ここでは誰のミスかを問わず、誰のミスかはさておき。Oh my god, we both got it wrong. 俺の日本語能力が。3、4。ということで、愛車がやっぱ2問当たらなかった。そうね。I got an 80%, he got a 90%. まあでもさておきはさておき。なんでこれを問わずはダメなの？ここでは誰のミスかを問わず、今後のこの問題にどう対応するかを考えましょう。なんでを問わずはいけないの？これみんなに教えてもらいたい。Can you guys tell us why? 多分なんかあるんやろ。So that was it for our video today. If you guys want to see more videos like this, can you let me know? Because it's great motivation for me. Thank you very much for joining us, and we will see you next time. Bye!